Good afternoon, everyone. I'm pleased to be joined by our House Leader, Alexandra Boularice. I just wanted to give a end of session report from the New Democrats' point of view. You know, it's been a month that Parliament's been resumed, and I think it's clear to all that the New Democrat caucus has punched very much above our weight. We introduced the very first private members bill. That's a bill to add mental health as an insured service under the Canada Health Act from Gord Johns. We introduced the very first private members motion from Heather McPherson to recognize Palestine as a state. We introduced 2 emergency debate motions and successfully obtained one on the wildfires in Manitoba and Saskatchewan. That was an initiative of Leah Gazan. We amended the throne speech by adding Indigenous nations as a key partner in developing Canada's economy, an initiative of Jenny Kwan. Mr. Boularice defended the rights of labour and free collective bargaining in this country by standing up against the government's intervention in the Canada Post-Cup W labour dispute, and I introduced motions that would protect people living with disabilities from being hurt by this government's income tax changes. In addition, the New Democrats have led the fight against 2 incredibly important pieces of legislation, Bill C2 and C5. I want to focus on C5 for a moment. New Democrats believe that we should be removing problematic interprovincial trade barriers, and we also believe that projects of national interest should be built, and they should be built quicker than they have been in the past. However, this is not the way to do it. The Liberals and Conservatives have joined together to ram through Bill C5 with shockingly little public input or debate. It gives the Prime Minister what has been called Henry VIII powers to override government laws by decree. It will gut environmental protections, it will undermine labour protections, and it will also hurt or damage Indigenous rights in this country. This is no way to pass such important legislation. We're also very concerned at the sweeping powers that this gives cabinet ministers, and so we have led the fight against this bill, this Parliament. And I think that this is an exemplary record. New Democrats may have a small caucus, but we've certainly made a strong impact this Parliament. We're going to continue to hold this government to account, to fight for progressive values and policies that help working families across this country, and we look forward to this summer connecting with Canadians from coast to coast to coast to not only bring what happened in Parliament to their attention, but also to take their ideas back to Parliament in the fall. I will now turn the microphone over to my colleague, M. Boularice. Merci, merci beaucoup, merci Don. On est ici pour livrer une espèce de bilan de fin de session, de cette courte session parlementaire. Une chose est sûre, c'est que malgré une équipe réduite, le caucus du NPD a réussi à accomplir beaucoup de choses en termes de cette session-là. Don le mentionnait, on est les premiers à avoir déposé un projet de loi privé à M. Jones sur inclure la santé mentale à l'intérieur de la loi canadienne sur la santé. On a été les premiers à introduire une motion à Heather McPherson avec la reconnaissance de l'État palestinien. On a réussi à amender le discours du trône pour reconnaître les droits des Premières Nations, des peuples autochtones. Ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour notre caucus. Et on a continué à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, notamment dans le dossier de Post-Canada, où le ministre libéral, la ministre libérale, encore une fois, a essayé de passer par-dessus les droits dans la libre négociation du syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes. On a aussi été là pour défendre les intérêts des Canadiens et des Québécois quand il y a des dépenses militaires extravagantes qui sont avancées par ce gouvernement-là et qui, pourtant, gouvernent d'une manière beaucoup plus conservatrice que les gens pouvaient s'attendre lors des élections. Dans la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, ce n'est pas dans ce Parlement-ci, mais je dois quand même rappeler que c'est aujourd'hui que rentre en vigueur la loi anti-briseurs de grève que nous avons obtenue, le NPD, dans le dernier Parlement. C'était une demande historique du mouvement syndical québécois et canadien, et on est très fiers d'avoir réussi à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses sous juridiction fédérale. Et maintenant, dès aujourd'hui, c'est illégal d'utiliser des SCAB lors de conflits de travail en milieu fédéral.
On s'est opposé et on continue encore en Chambre en ce moment à s'opposer à 2 projets de loi qui sont assez néfastes, C2 et C5. C2, évidemment, qui enlève des droits fondamentaux aux réfugiés puis aux demandeurs d'asile. On a l'impression qu'on s'est inspiré de Donald Trump chez les libéraux pour changer les lois à nos frontières et ça nous préoccupe énormément, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de personnes qui sont forcées à quitter leur lieu de domicile puis à devenir des réfugiés. Sur C5, évidemment, le NPD, on est pour créer des bons projets qui vont créer des bons emplois puis des bons emplois syndiqués. Mais encore faut-il le faire de la bonne façon. Il y a des projets qui mériteraient l'appui des gouvernements puis du gouvernement fédéral. Construction de logements sociaux, construction de logements abordables, rénover nos infrastructures pour faire face à la crise climatique puis être plus résilient, avoir davantage de transports en commun, de transports interurbains. Un TGV au Canada serait une très bonne idée. C'est le genre de projet qu'on voudrait voir se réaliser, se produire. Mais là, en ce moment, on a un projet de loi qui est antidémocratique, qui ne respecte pas le processus du Parlement, qui ne respecte pas la voix des citoyens et des citoyennes, qui ne pourront pas être consultés, qui ne pourront pas être entendus. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont très inquiètes des pouvoirs discrétionnaires que ce projet de loi donne aux ministres, au fait qu'on va aller trop vite, trop rapidement, qu'on n'écoutera pas les scientifiques, on n'écoutera pas les groupes de citoyens, on n'écoutera pas les municipalités, on n'écoutera pas les provinces. Et en plus, on va piétiner, on va marcher sur les droits reconnus des Premières Nations. Ça pose un paquet de problèmes. Alors, on trouve ça dommage que les libéraux s'allient aux conservateurs pour imposer un bâillon, pour faire passer ce projet de loi-là très, très rapidement, alors que ça mériterait beaucoup de réflexion et beaucoup d'études. On verra dans l'avenir, mais nous, au NPD, on pense que dans sa formule actuelle, ce projet de loi-là, il ne va pas créer des projets et qui vont créer des emplois. Il va créer des poursuites judiciaires, puis ça va être des avocats qui vont en profiter. Nous, ce qu'on dit au NPD, c'est oui, on veut faire du développement, oui, on veut des nouveaux projets, mais faisons-le comme il faut pour qu'ils se réalisent et qu'on crée des bons emplois pour les gens qu'on représente. Ce projet de loi-là ne va pas réaliser ça, malheureusement, dans sa forme actuelle. Ça va créer juste des protestations et des contestations. C'est mal fait, c'est mal ficelé. Ils ont voulu aller trop vite, les libéraux de Mark Carney, et ça, on trouve ça dommage. Et comme disait le chef du NPD, Don Davis, on va passer l'été à sillonner le Québec puis le Canada, aller rencontrer les militants puis les militantes. On a tout un processus de post-mortem à faire après la dernière élection. On a une course à la chefferie à organiser. Alors, on va être très occupés à faire tout ça en continuant à se battre pour les progressistes de partout au pays. Et on se retrouve au mois de septembre lors de la rentrée parlementaire. Merci. Pas de questions. Any questions? Thank you very much. Mr. Chair, what do you think got accomplished during this brief session of Parliament? I'd just point out that Mark Carney promised that he would cap spending at 2% in the throne speech, and then he broke that promise just minutes later, ballooning spending past 8%. Unfortunately, the Liberals decided to keep their ban on gas-powered vehicles. They voted against the Conservative motion to end the Liberal ban on gas and diesel-powered cars. And they doubled down on their EV mandates, and so Conservatives are going to spend the summer listening to Canadians. We'll be coming back with concrete ideas to create jobs and investments in the fall. But you are supporting C5 this afternoon to vote, correct? We did some great work at committee to make sure that the Liberal attempts to circumvent laws like the Conflict of Interest and the Lobbying Act were stopped. They tried to give themselves powers to avoid that. We've seen what Liberals do even with existing conflicts of interest, lots of scandals where Liberals funneled money to insiders. So we did some great work at committee to build some protections around that. And how are you spending the summer, sir? Mr. Nackley, what do you think got accomplished in this little brief Happy session? summer. Well, look, it's been really busy, right? Last 6 months has been go. We've had a prime minister announcing his resignation, election of a new leader for Liberal Party, then an election, and then a parliamentary session. So there's a lot that has gone on. We ran on a very ambitious agenda in reorienting the Canadian economy so that we're less dependent on the United States and are able to really help rebuild the building blocks of our economy. And that's the work we've been doing when it comes to the affordability measures around tax cuts, making it easier for people to buy homes.
but also how do we build the critical infrastructure necessary to diversify our economy. Those are some of the big accomplishments that we were able to do in just 4 weeks. If I could just ask you about C5, which we expect to pass later today, what would the passing of C5 do you think, for Canada? I think it's a very strong signal that in Canada we are able to do two really important things at the same time. One, really act as one economy, coast to coast to coast, where provinces, territories, and the federal government are working together. And two, work along with our Indigenous communities to make sure that they are also, not only their rights are protected, but they are partners in these national building projects. We are able to accomplish something that has not been done before. It's difficult work, but it's necessary work that we need to do as we build Canada for the future. And are you shocked that it seems that the Conservatives appear that they will support the bill and it will pass with red and blue support, which is shocking too? Well, I'm glad that they're being constructive. I think it would have been a disservice to Canadians and the message that they send in this election if they would have been an obstacle. So our focus should be on Canada. I think we're all part of Team Canada, and this is the moment that requires that we all work together. Do you have any reaction to the Han Dong settlement in his lawsuit against Global News? Do you think there's any sort of lessons that need to be taken from how politicians and journalists cover these sort of stories? Well, I think we all have to do our due diligence. I've known Mr. Dong for a long time, and I'm glad that there has been a settlement and his name has been cleared. I think we saw that in the Hoke Commission's inquiry as well, and I really wish Han best of luck as he rebuilds his life. And I would just note that across Team Red, Team Blue together, I note that the official leader of the opposition's office is standing right here, taping us, watching over things. Is there any cross-partisanship that you and young Mal here have, or is it still how it feels? Well, he's open for it. We'll go for a drink after. In the summer, I'm sure he lives in the good riding of Ottawa Centre. Thank you. Do you? Gloucester, actually. That's okay. We'll still go for a drink.